হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আমরা করব মডেল টেস্ট 2। তো চলুন শুরু করা যাক। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে চর্যাপদের ভাষা। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা বঙ্গকামরূপী। চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা করেন কে? কাহুপা। চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা করেন কে? কাহুপা। পড়ুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার। পড়ুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার। কোন দুজন আরাকান রাজসভার কবি? মহাকবি আলাগুল ও দৌলত কাজী। কোন দুজন আরাকান রাজসভার কবি? মহাকবি আলাগুল ও দৌলত কাজী। পদাবলীর প্রথম কবি কে? বিদ্যাপতি। পদাবলীর প্রথম কবি কে? বিদ্যাবলী। শ্রমী শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি? শ্রমী শব্দের প্রকৃত প্রত্যয় কি? শ্রম যোগ ইন। সুরগণ এর পরিভাষা শল্য চিকিৎসক। সুরগণ GEON। সুরগণের পরিভাষা শল্য চিকিৎসক। লিচু কোন ভাষা শব্দ? লিচু চৈনিক ভাষা শব্দ। লিচু কোন ভাষা শব্দ? চৈনিক ভাষা শব্দ। তিমির শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? তিমির শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ আলো। নিচের কোনটি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস? জমা খরচ। নিচের কোনটি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস? জমা খরচ। নির্ভুল বানাম কোনটি? নির্ভুল বানাম শ্রদ্ধাস্পদেষু। সন্দেশ কোন শ্রেণীর শব্দ? রুরি। সন্দেশ কোন শ্রেণীর শব্দ? রুরি শব্দ। ফৌজদারি শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ফরাসি। সৌদাজারি শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ফরাসি। কোনটি সংস্কৃত ব্যাকরণের সিদ্ধ বানাম অঙ্ক? কোনটি সংস্কৃত ব্যাকরণের শুদ্ধ বানাম অঙ্ক? কুজন শব্দের অর্থ কি? কুজন অর্থ খারাপ লোক। কুজন শব্দের অর্থ খারাপ লোক। কাঙ্ক্ষ ধাতুর অঙ্গে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগের গঠিত শব্দ আকাঙ্ক্ষা। কাঙ্ক্ষ ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগের গঠিত শব্দ আকাঙ্ক্ষা। কোনটি শুদ্ধ বানাম? ত্রিহায়ন। দর্তকিনীর নর্তকের সবাই বাহবা দিল। দর্তকিনীর নর্তকের সবাই বাহবা দিল বাক্যটি কি? বানানজনিত। লাঠালাঠি এটি কোন সমাস? বেতিহার বহুব্রীহি সমাস। ক্ষণপ্রভার প্রতিশব্দ কোনটি? ক্ষণপ্রভার প্রতিশব্দ কোনটি? বিজলি। ইট ইজ ম্যান হু ইজ দি মেকার অফ হিজ ওন ফর 10 কমপ্লেক্স নাকি? Man make his own
fortune. Who is the plural of species? Answer is species. Who is the masculine form? Who is the masculine form? Who is the masculine form? Stuck. Swimming in the river is good for health. Her understand. Part is an. Part is an. Noun for s. Noun for noun ps are pares. Noun pares. Reading is a good habit. Reading is a good habit. The unbrilliant word. Grant Rizvi requested Rini dash telephone to then the meeting. Over. The noun form of the word berry is. The noun form of the word berry is. Berry. Aton. Very aton. Do not label dash icon. Unless. Do not label unless I come. Which is the created spelling? Which is the created spelling? Resense. What is the meaning of the word settled? Scartel. Who is the meaning of the word scartel? Abandon. Who is the meaning of the word scarten? Abandon. What is the synonym of
synonym of fickle. What is the synonym of fickle? Unstable.